প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন চ্যানেল টিটির নিয়মিত আয়োজন ক্যাবি টক। আমি আপনাদের সাথে আছি মোহাম্মদ টিপু সুলতান। আজকে আমাদের সাথে একজন বিশেষ অতিথি আছেন। ওনার নাম হচ্ছে রিচার্ড চাও। উনি একজন মেডালিয়ান ওনার এবং প্রফেশনাল ট্যাক্সি ড্রাইভার। রিচার্ড, can you introduce yourself? Yes, my name is Richard Chow. I'm Chinese. I was born in Burma. I immigrated to New York 1987. Okay. রিচার্ড যেটা বললেন যে ও আসলে অরিজিন হচ্ছে চাইনিজ, কিন্তু উনি জন্মগ্রহণ করেছেন মায়ানমার, যেটা আগের নাম হচ্ছে বার্মা, এবং সেখান থেকে ও চায়নাতে মুভ করেছিল এবং সেখান থেকে ও নিউ ইয়র্কে চলে আসছেন আর কি। Richard, I will ask you very briefly today. We will definitely talk about only focusing about the medallion owner issue, and we'll talk about your life and about your brother Kenny Chow's life. My first question will be to you, that you can tell the audience that how do you involve with the taxi, and before you involved with this taxi, what kinds of job you used to do? Before I came to the taxi industry, I was working for the Diamond District in New York City, 47th Street between 5th and 6th Avenue. I was a diamond setter. After the American labors are very expensive, I'm a highly motivated job. They gave me about $30 an hour to set the diamond on the jewelry. After I lost, they cannot hire. I lost a job because the jewelry industry, they moved to India, they moved to China, they moved to South America. So all the diamond setter, the jobs they lost a job, including me. I lost a job. So after that, I go to learn how to get a driver license, taxi license, and then become the taxi driver. প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনলেন যে একজন নিউ ইয়র্ক শহরের যে ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভার, একজন প্রফেশনাল ড্রাইভার, ওনার জীবনটা শুরু হয়েছিল নিউ ইয়র্কে অন্য আরেকটা প্রফেশন থেকে। বেসিক্যালি এটি হয় আসলে নিউ ইয়র্কের শহরের মধ্যে যত ড্রাইভার আছেন, সেই ইয়েলো ক্যাব হোক, অ্যাপ বেস ড্রাইভার হোক, উবার হোক, লিফট হোক, ব্ল্যাক কার ড্রাইভার হোক, লিমুজিন হোক, গ্রিন ক্যাব ড্রাইভার হোক, যারাই এখানে আসেন, এটাকে বলা হয় অ্যাঙ্কর জব, যেটা এই দেশে আসলে পরেই তারা অন্য কোনো কাজ করেন, অন্য কোনো অড জব করেন, অন্য কোনো ভালো জব করেন, অনেক সময় জব হারিয়ে ফেলেন। তখন দেখা যায় যে সেইভাবেই দেখা যায় যে এই ক্যাব ড্রাইভিংয়ে তারা আসেন, এবং এই ক্যাব ড্রাইভিং প্রফেশনটা হচ্ছে একটা ফ্রি প্রফেশন, যেখানে আপনার ইচ্ছা আপনি কাজে গেলেন, যেখানে আপনি ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারলেন। ঠিক একই কারণ যেটা রিচার্ডের ক্ষেত্রে হয়েছে, সে ডায়মন্ড ডিস্ট্রিক্টে, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ একটা ইন্ডাস্ট্রি, সেখানে ও অর্নামেন্টসের মধ্যে ডায়মন্ড সেট করতেন, এবং ও এক পর্যায়ে সেই জব লস করে, যেটা কারণ দেখিয়েছে যে গ্লোবালাইজেশনের কারণে দেখা গেছে যে ইন্ডিয়া জব চলে গেছে, ডায়মন্ডের ব্যবসা চলে গেছে, চায়নাতে চলে গেছে। তো এই সমস্ত কারণেই দেখা যায় যে ও একসময় জব হারিয়ে ফেলে এবং ও ট্যাক্সি ড্রাইভিং শুরু করে আর কি। পরীক্ষার মাধ্যমে পাশ করার মাধ্যমে তারপর ট্যাক্সি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ শুরু করে। তো রিচার্ড, মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন উইল বি, when did you buy the medallion? You are a medallion owner, am I right? Yes. Okay, if this has happened, then when did you buy the medallion, and what's make you to buy the medallion? When I start the job, in 2005, I get the license and I work for the garage. Like a day driver. I work a few months, like about 4 months. I working for the garage as a taxi driver, and then I know how much I made a day, like a 12-hour driving on the street. After I found out that TSE, they have a auction sale to the public in 2006,
and then I found out, and then I decided, make a decision that I save the money, and they save the money from my blood, from my sweat, from my heart. I saved the money. I put a down payment. I bought the medallion in 2006. I paid $410,000 by the medallion from the New York City auction. And which year it was? I said this is the 2006. 2006. Okay. So you bought the medallion and then you start starting the job. How was the old days, if I say that's old, those days, 2007, 2008, 12, 13, 14. How was feeling those days actually? Can you explain to our... See, 2006, I bought the medallion. I make a lot of money. I make a American dream. So I make everything. I get a good life as driving as a driver. So after that, like 2000 until 2011 or 12, before the Uber coming in, I make a lot of money. So I get American dream. So this is a good time at the time. After Uber come and Lyft come out, we are like a nightmare. We starting like a no more American dream. It's like a American. We lost everything. So we are American nightmare now. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিচার্ড কিছুটা ইমোশনাল হয়ে পড়েছেন। ও সেই আমেরিকার ড্রিম, যেই ড্রিম সবারই আছে, আমার আপনার সমস্ত ইমিগ্রেন্টের আছে। আপনাদের নলেজের জন্য বলছি যে 99% ড্রাইভার হচ্ছে বেসিক্যালি ইমিগ্রেন্ট বর্তমানে। খুব রেয়ার কিছু আছেন যারা এই দেশে বর্ন এবং এই দেশে রেজ, তারাও ইমিগ্রেন্ট ছেলে মেয়ে কিছু সংখ্যক কাজ করে, কিন্তু বাকি ম্যাক্সিমাম 99% লোকই হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসে। এবং রিচার্ড সেই কথাটাই বলতে চাচ্ছে এবং এক পর্যায়ে ইমোশনাল হয়ে গেল। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ও যেটা করেছে 2006 সনে মেডালিয়ন কিনেছে এবং সে ভাবছিল যে এইটাই আমেরিকার ড্রিম। এবং ও যেটা বলতে চাচ্ছে যে আনরেগুলেটেড রুল এবং রেগুলেশনের বাইরে যেই অ্যাব সেক্টরটা চলে আসলেন, সেটা হচ্ছে উবার এবং লিফট। ওরা যখন আসলো তখন দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিটা খুবই ডাউন হয়ে গেল। সেটাই ও বলতে চাচ্ছে যে 2012 সন থেকেই আসলে রিচার্ড অনুভব করছিল যে কিছুটা ব্যবসা খুবই খারাপ অবস্থা। তো এটাই হচ্ছে ট্যাক্সি ইন্ডাস্ট্রি যে টার্নিং পয়েন্টটা, যে ইয়েলো ক্যাব যেই এক সময় প্রায় রাজ করতো আর কি, যেটাকে বলা চলে যে গ্যারেজগুলা, ব্রোকারগুলা, মেডালিয়নের মালিক যারা আছেন তারা যে ট্যাক্সি মানি হচ্ছে ইয়েলো ক্যাব, ঠিক আছে, ট্যাক্সি মানি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটি, ট্যাক্সি মানি হচ্ছে যে এটা একটা ল্যান্ডমার্ক আসলে। তো এই ট্যাক্সি মানি হচ্ছে পৃথিবীর যত জায়গায় যত দেশে দেখেন যে ইয়েলো ক্যাব আসছে, ইয়েলো কালারগুলি, সেটা কিন্তু রোল মডেল এই নিউ ইয়র্ক শহর থেকে আসছে। ঠিক এক্স্যাক্টলি রিচার্ড সেই ড্রিমটাই চিন্তা করেই ইয়েলো ক্যাব সাথে আসে এবং মেডালিয়ন করে ওন করে। তো বেসিক্যালি ওইটাই ও দেখতে পাচ্ছে যে 2012 সন থেকেই সেটা ডাউন হয়ে আসছে এবং ও কিছুটা শেকিং হচ্ছিল। তো রিচার্ড, লেটস টক অ্যাবাউট হোয়াট হ্যাপেন্ড দ্যাট আফটার 2012, how was the income was going down, and what is the situation environment that time? So after 2011-12, the situations of all we cannot find a fare. We like a driving after we drop out the passenger, we look another fare. Maybe take a half an hour, sometimes 45 minutes. If you are lucky, maybe 10-15 minutes. So we lost a lot of fare because of the Uber, Lyft. We store our fare, and then now we cannot find. Sometimes the worst. Sometimes 1 hour, even you cannot find the fare.
And also we are sometimes we a lot of traffic, so the streets are flooded with the HFV cab, and then we stuck in the traffic. We cannot get out. Very hard to get out of the traffic. At that day we are like we don't make money, and then now 2008. After 2018, is the worst. So if you're saying that Uber come in, so then look at the Uber driver. They are also a driver, right? They have also right to be drive in the city. They also can drive. They also can make money. And by the way, they're also immigrants. So how do you feel about that? They are also the driver, but you also a driver. Actually, you are a driver, they are also driver. But the points of my question is that what's make this that the Uber driver are making money, you guys not making money? What is the point actually? The point is now the technology, the peoples are, they're not hailing on the street anymore. They are sometimes the people, they are before they going off the job, they book the Uber and live. They're supposed to be usually they get on the street and they hail a cab. Now Uber and Lyft coming in. No, a lot of people, young people, most of the young people, they're not taking the cab because of the Uber price is cheaper. Then a lot of drivers from yellow cab driver, they quit the yellow cab. The people not buying the medallion. The people like a driver, they rent the yellow cab driver. They move to Uber and Lyft. So all the technology when they change, the people they use the app, telephone, they calling the Uber and Lyft. No more street hate. That's why we lost a lot of business. So if you're saying that the driver of the Uber driver, do they making money? That Uber driver, Lyft driver, do they also make the money? That as you're saying that you are not making money, do the Uber driver, Lyft driver, they get enough money, or they have the same situation like you guys? Then At the beginning, the Uber they started, the Uber driver, Lyft driver, they make a lot of money. After Uber, they hire a lot of more driver come in, and there are more driver in the Uber and Lyft. There are a lot of competition. They make money also, and the Uber also and the Lyft, the company, they lower up cheaper a lot than the taxi, the fare. And then they took all our fare, and then the Uber and Lyft company, they a little money to the Lyft Uber driver. Most of them they took like 60%. They took the rest 40%. They give it to the Uber and Lyft driver. So more driver, Uber Lyft driver, now they not make money also because the Uber they pay a little money to like a slavery break job, slavery for Uber, working for the Uber, they not make money now. Okay, so if they don't make a money, that what do you want to mean that you cannot make money, driver cannot make money, that the loss of car coming, loss of driver coming, they shift to the chiefs. What are you thinking about? Is this is a government? Is this is a company? If this is a city, what do you want to be mentioned that who is the responsible for this crisis actually? I think this is crisis is the New York, the city's much responsibility crisis because they are recklessly, allow the Uber and Lyft to give the license, the permission to without buying the medallion. Like us, we bought pay a lot of money, pay down payment to buy the medallion. The Uber and Lyft, they don't need to buy the medallion. They only get the license and they took our fare. This is a New York City. The government's a huge mistake. This is the big, huge mistake. This is unacceptable. That's why they make it, the New York City, they make a crisis and they make a bubble
so inflate the medallion price. So we are in the like a lifelong debt. In the debt, we cannot get out the debt, and we cannot survive right now. We are so the cities inflate the worst thing is they inflate the medallion price, and then we are new immigrant, the poor people, they don't understand. They thought, oh, this is New York City, the medallion, the TSC advertised that, oh, the New York City, the medallion is very good, better than the Wall Street. You know, they make it over 400% return. If you invest in the medallion, they make it advertise it, TSC. And then we are the poor people, we don't understand, oh, we thought the medallions are good, and then we go to invest it, and then we are in debt. The New York City, the inflated medallion, the prices, so bad. থ্যাংক ইউ সো মাচ। দর্শক, আপনারা শুনতে পারলেন যে কিভাবে রিচার্ড চাও এই ম্যাডিনিয়ান আমেরিকা ড্রিমের সাথে সাথে এই ম্যাডিনিয়ানের পিছনে ঘুরতে ঘুরতে আজকে লাইফ লং ডেথে চলে আসছেন। এবং আজকে রিচার্ড চাও একা না, রিচার্ড চাওর মতন এরকম 6,000 পার্সোনাল ইন্ডিভিজুয়াল লাইক রিচার্ড চাওর মতন লোক আছেন, যেখানে অনেক বাঙালি আছেন। তো ওরাও এইভাবে রিচার্ড চাওয়ার মতোই ইনভেস্ট করেছেন। এবং আপনি শুনতে পাচ্ছেন যে নিউ ইয়র্ক সিটির যেটা রিচার্ড চাও বলছেন যে গভর্নমেন্টের এখানে হিউজ মিস্টেক আছে, যেটা ইনফ্লেট করেছে, প্রাইসকে উপর করে দিয়েছে। আমরা আরও ডিটেলস জানবো ছোট্ট একটা ব্রেকের পরে। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। Channel TT. সিটির হেলথ ডিপার্টমেন্টের পূর্ণ মানদণ্ডে তরতাজা ও ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু খাবারে রয়েছে ব্যাং ব্যাং শ্রিম্প, ডাম্পলিং, স্যালমন স্টেক, রকমারি বিরিয়ানি এবং চিকেন ললিপপের মতো বাহারি খাবার। আমরা উবার ইটস, ডোরড্যাশ আর গ্রাবহাবের মাধ্যমে খাবার ডেলিভারি করে থাকি। এই করোনা মহামারীতে ঘরে বসে নিশ্চিন্তে অর্ডার করুন www.halalfresh.nyc। হালাল ফ্রেশ প্রিমিয়াম চাইনিজ কিচেন, 2241D ওয়েস্টচেস্টার অ্যাভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউ ইয়র্ক 10462। হালাল ফ্রেশ, আস্থা রাখুন, আমরা আছি আপনাদের সাথে। তথাকথিত সেবা নাকি সত্যিকারের কমিউনিটি সার্ভিস? Because everybody have a right to be candidate, but আমরা যদি চেষ্টা করি at least our vote can count। দেশীয় স্টাইলে বিভাজন, এক নামে একাধিক সংগঠন, একজনের বিপরীতে আরেকজন, এসব কি মর্যাদার লড়াই নাকি প্রতিহিংসা পরায়ণতা? আমার মেইন উদ্দেশ্য জিতার উদ্দেশ্য না। So that's one of the reason we are here today. দর্শক, আপনার আমার এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দেবে চ্যানেল টিভি। কমিউনিটির যত অসঙ্গতি, নানা সমস্যার সম্ভাবনা তুলে ধরতেই আপনাদের সাথে থাকবো আমি সারওয়ার চৌধুরী। ফেস দ্য কমিউনিটি সম্প্রচারিত হবে প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বুধবার, নিউ ইয়র্ক সময় রাত 10টায় এবং বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার সকাল 8টায়। চোখ রাখুন চ্যানেল টিটির পর্দায়। This is Channel TT. আপনি
আপনি কি বয়স্ক পিতামাতা ও গুরুজনদের দৈনিক সেবা নিয়ে চিন্তিত? ভাববার কোনো কারণ নেই। সিনিয়র মাল্টি সার্ভিস ইনক আপনাকে দেবে বয়স্ক সেবার সকল সমাধান। আপনি কি বয়স্কদের সেবা করছেন? তাহলে আপনার সময়ের মূল্য হবে উপযুক্ত পারিশ্রমিক। SMS ইনক স্বল্প মূল্যে বাড়ির দৈনিক কাজকর্মে যে কোনো ধরনের বয়স্ক সেবা দিতে সদা প্রস্তুত। নিউ ইয়র্ক স্টেটের বয়স্ক ও অক্ষম বাসিন্দাদের আস্থা SMS ইনক এর পূর্ণ ব্যবস্থা। বিস্তারিত জানতে কল করুন 347-778-5252। পাগল তোর জন্য রে পাগলি মন পাগল। সৈয়দ ফয়েজের গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় গানের টানে প্রচারিত হবে প্রতি মাসের প্রথম এবং তৃতীয় শনিবার। নিউ ইয়র্ক সময় শনিবার রাত 11টায় এবং বাংলাদেশ সময় রোববার সকাল 9টায়। চোখ রাখুন চ্যানেল টিটির পর্দায়। This is Channel TT. আবার আপনাদের শুরু করছি চ্যানেল টিটির ক্যাবি টক। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। আমি মোহাম্মদ টিপু সুলতান এবং আমার সাথে আছেন আজকের স্পেশাল গেস্ট রিচার্ড চাও। রিচার্ড চাও, as we discussed that about the city's government problem, how do you seeing that all this city make the crisis as like you have a medallion cost, you have a car expense, in the same time the Ubers, Lyft and Via, then the black car, there's the base car, green cab, livery, limousine. This is all FHB car. This is all sector also. Driver have all expenses. There is a company don't carry that expense. All the driver has it. How do you feel about the driver position as you are also a yellow cab driver, and how do you look about the other sector driver? What's your explanation? For a yellow cab driver, we pay every year more than the insurance, pay more than $3,500, about $3,500 for the yellow cab, and we have a lot of maintenance, the TSC fee, DMV fee, and the gasoline fee, and a lot of repair. So a lot of we have sometimes most of we have a lot of the ticket, the lawyer fee. We get a ticket and we get the lawyer fee also, and we cannot make money because the cost of the maintenance and everything is a lot very high price. We cannot make enough money to pay this. That's why then not also our yellow cab driver, like a black car service, Uber and Lyft, green cab. They also some black car service. Their insurance are more than double than some of them more than double than the yellow cab. So they have to pay the insurance, pay the maintenance, pay the same like the yellow cab. The rest pay the same a lot of fee, and then only they cannot, if the business is down, they cannot afford it. They cannot be filed a bankruptcy, foreclosure.
they cannot do anymore the job, the driving. So only the who make money, only the Uber and Lyft, the app company, they making money. Drivers never make money. They just make a little earning, and we are at the final, at the end, we go into the bankruptcy, foreclosure. We can, like a yellow cab, we are a lot of, most of the owner driver, some are, they have a house, they have assets, they have a business. When they close out, they're going to be lost their home, they lost their business, they're going to be frozen their bank account. So this is the New York City that created the bubble, and then they inflate the prices, the medallion, and then at the end, every yellow cab driver, the owner driver, they end up with nothing, and the bankruptcy, foreclosure. Even like my brother, he lose a life, he lose everything, he lose a life, and then all his family also destroyed his family, the whole family. This is the New York City. The government is responsible. They create the crisis. They are supposed to be, responsibility for this crisis, and this is unacceptable, and this is no justice, and we need justice to fix the problem. We need like a liberty stand for us all the medallion owner to, we need a justice, and we need a real solution. We want a real debt forgiveness, so we need to make a livable income, and then we can go back our life back, and we can end the crisis. That we need to finally we need to blame the New York City, the government. Okay. দর্শক আপনারা শুনছেন, ইটস এ লং স্টেটমেন্ট। রিচার্ড যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে এখানে মেডেলিয়ান ওনারে যারা আছেন, ওনারা প্রচুর টাকা খরচ করছেন, ওনাদের ইন্স্যুরেন্স অনেক হাই, ওনাদের মর্গেজ অনেক হাই, এবং প্রতিটা মেডেলিয়ানের সাথেই প্রপার্টি রিলেটেড আছেন, কারোর বাড়ি, কারোর ব্যবসা, এগুলি সব কিছু রিলেটেড আছেন। রিচার্ড যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে এই যে ব্যাংকরাপসিতে যাবেন যারা যে ক্রাইসিস আছে, এইটা যেহেতু কোনো গতি হচ্ছে না, যে ওদের যে প্রপার্টিগুলি আছে সেগুলি একই সাথে এই মেডেলিয়ানের সাথে ওতপ্রোতভাবেই জড়িত, এগুলা একসাথে জড়িত। সুতরাং কোনোভাবেই এটা থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না। দেখা যাবে যে একটা মানুষের প্রথম দিকে যেটা বললো যে লাইফ লং ডেপথ, অ্যাকচুয়ালি সেটাও ব্যাখ্যা করছিল একজন মেডেলিয়ানের ওনার হিসাবে। এবং একইভাবে ও যেটা মেনশন করছিল যে অ্যাপ বেস গাড়ি যারা চালাচ্ছেন, FHB গাড়ি যারা চালাচ্ছেন, ওদের ইন্স্যুরেন্স অনেক হাই, ওদের মেনটেন্সটাও অনেক হাই, ওরাও একই সময় দিচ্ছে ইয়েলো ক্যাবের। কিন্তু ও যেটা মেনশন করছে যে সর্বশেষে দেখা যাচ্ছে ওরাও অনেক ক্রাইসিসে আছেন। আসলে ও যেটা বোঝাতে যাচ্ছে যে ড্রাইভারের যে প্রফেশনটা, তা সে যেই সেক্টরেই কাজ করুক, তারা আসলে একেবারেই লিভেবল ইনকামে নাই, এবং সবাই আসলে ক্রাইসিসে আছেন। এবং ও যেটা আরেকটু বোঝাতে চাইলো যে কোম্পানিগুলি টাকা মেক করছেন, কোম্পানিগুলি এত বেশি কমিশন নিচ্ছেন যেটা কল্পনার বাহিরে। আসলে দেখা যাচ্ছে কোনো ক্ষেত্রে 60% তারা 50% থেকে 60%ও তারা কমিশন নিয়ে যাচ্ছে। তো এইরকম ব্যাপার হলে যে ড্রাইভাররা যে নিউ ইয়র্ক শহরে বাঁচতে পারবে, আসলে এটা ইম্পসিবল আসলে। তো রিচার্ড যেটা বলল যে ওর ভাই আসলে খুব কঠিনভাবে বলতে হচ্ছে, ওর ভাই আসলে আত্মহত্যা করেছেন এরকম ক্রাইসিসের কারণে। আমরা ওর ভাই সম্বন্ধে একটু জানবো। রিচার্ড, can you talk about little bit about your brother, how he was struggling and how he took his life, and how you know about it? What is the city did it for him or anything? Yes, my brother,
he's starting by the medallions. He trusted New York City. It's in medallions, and New York City owned it. So he saved the money from his blood, sweat, and heart to buy the medallion. So after that, the Uber, the app company, the city allowed the Uber and left without buying the medallion. They took our fare. The streets are flooded. So and he starting, he got a hardship. He got a lot of pressure. But we are fighting, go to fight the city. They neglect to all the medallion. They don't care about medallion. That's why nobody make the medallion owner. Nobody making money. So and then he started a lot of pressure and he complained, but the city doesn't care. We fighting for a long time. We asking like a government a congestion price. Then a lot of congestion price, 50 cents to 250 cents. A lot of things we lost the tip the passenger give us. So the most major things is he most make money. He don't make money to cover all the things. He have a house, so he got a house paid, the mortgage, medallion mortgage, and also a lot of maintenance, the insurance. He don't make money to pay the bill, and then he start a lot of pressure. He told me, we got to fight for this. We Taxi Walk Alliance helping us to, helping all the driver to fighting for that. But the cities, they don't want to help us. And then after 9 drivers committed suicide, even we fighting for more than 4 years, they don't care. So now after my brother, he don't make money and he committed suicide. It's in my house broken, I cannot get it. I cannot, that's why we are fighting for the death penalty very, very hard, Now this time the critically fight, for the death, Sorry, for the record, what's your brother name? My brother name is Kenny Chow. The American name is Kenny Chow. By Chinese name is 𝐷𝐤𝐿 I see. For the deepest condolence from the Bangladeshi community and Channel TT. It is so sad actually, and our prayer will be with your brother and his family. Thank you. Thank you. You're welcome. দর্শক আপনারা শুনলেন যে ওর রিচার্ড চাওয়ের ভাইয়ের নাম হচ্ছেন ক্যানি চাও এবং তার স্ট্রাগলের কথা শুনলেন যে ওর ফ্যামিলি আছে, ওর ফ্যামিলি বাড়ির মর্গেজ আছেন এবং ও যেটা মেনশন করলো কনজেশন প্রাইস, তারপর 50 সেন্টস এমটিএ ট্যাক্স আছে। এই সমস্ত ক্রাইসিসের কারণে ওর ভাই ক্যানি চাও আসলে সেটা ডিল করতে পারছিলেন না এবং যার কারণে ও কমিটেড সুইসাইড। এবং রেকর্ডের জন্য বলছি, আমি ক্যানি চাওর উপর যে রিসার্চ করে দেখেছি, ক্যানি চাও ইস্ট রিভারে যেখানে মেয়র ডি ব্লাজিওর বর্তমান বাসস্থান যেটা গ্রেসি ম্যানশন, সো সেইখানে ক্যানি চাও ইস্ট রিভারে জাম্প করে সুইসাইড করে এবং 11 দিন পর তার মৃতদেহ পাওয়া যায় ব্রিজের কাছে, ম্যানহাটন ব্রিজের কাছে, ব্রুকলিন ব্রিজ এবং ব্রুকলিন ব্রিজের কাছে তার ডেথ বডি পাওয়া যায় আর কি 11 দিন পরে। Richard, I want to say that as you saying that New York Taxi Worker Airlines, what is their next program and what is the action is coming, you think, for the death forgiveness? Do you have any updated? Yes, we have to fight for the city. The city proposes the $65 million to the fund to give it to the driver. I think that this fund is just a little, not enough to cover the forgiveness, to stop our foreclosure for the medallion, our house, the driver houses,
and their assets. This is not enough. We need to, plus we need the city bus stop. It means we need the city guarantee to, to give us the forgiveness to protect our family, protect our medallion, protect our houses and assets. We need the guarantee, city guarantee, best. We need a best stop program. So without this, we cannot accept. We have to be fight. We must need it. So we want the highly demanded the city for guarantee fund, and then we have to give the incentive to the lender. So bring down the loan, bring down the principal much lower. We can afford it, and the Taxi Walk Alliance, the proposal $125,000 and only monthly $757 a month monthly payment. So we can survive it. We can make a livable income. So we can continue on this business. দর্শক আপনারা শুনতে পারলেন যে রিচার্ড চাও যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে রিচার্ড চাও যে অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্স যারা ড্রাইভারদের অধিকার নিয়ে কাজ করছেন এবং রিচার্ড চাও যেটা বললেন যে সিটির $65 মিলিয়ন ফান্ড আছেন কিন্তু সিটি যেভাবে দিতে চাচ্ছেন এটা মোটো ট্যাক্সি ড্রাইভারদেরকে হেল্প করবে না এই জন্য তারা তাদের অ্যাকশনে আছেন এবং নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্স প্রপোজাল দিয়েছেন এবং মোস্টলি যেটা চাচ্ছেন রিচার্ড চাও এবং তার সংগঠন নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্স সেটা হচ্ছে সিটির গ্যারান্টি এই শব্দটা দিয়ে যেটা বোঝাতে চাচ্ছে রিচার্ড চাও যদি আমি আপনাদেরকে একটু রিসার্চমূলক এক্সপ্লেনেশন দিই সেটা হচ্ছে এই পর্যন্ত যত ট্যাক্সি ড্রাইভার আছেন তারা বিশ্বাস করতেন যে ইয়েলো ক্যাবের যে মেডালিয়ান পারমিটটা এটা হচ্ছে একটা সিটির অ্যাসেটস আসলে যেটা আসলেই অ্যাসেটস কিন্তু সিটি কখনো এটার প্রাইস কন্ট্রোল আপ অ্যান্ড ডাউন ওইটা করে নাই কখনো যার কারণে দেখা গেছে নতুন কোনো কোম্পানি আসছে এটা নেমে গেছে তো এই জায়গাটা থেকে আসলে রিচার্ড চাও প্লাস তার যেই সংগঠন নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্স একমাত্র ক্যাবি ইয়েলো ক্যাব উবার লিভ যাদের অধিকার নিয়ে কাজ করেন তারা চাচ্ছে সিটির গ্যারান্টিটা এবং সেই গ্যারান্টিটা যদি হয় তাহলে দেখা যাবে যে ইয়েলো সেক্টরটা বাঁচবে এবং রিচার্ড চাওয়ার মতন সবাই বেঁচে যাবে তো আমরা এই পর্যায়ে জানতে চাচ্ছি যে Richard, do you have any action in near future by this month? Is there any going to be action? Can you very quick update? Yes, we have the action. We had to protest like a hunger strike in the city hall, and then we had to 24/7 on the street on the city in front of the city hall. We had a driver. Take a shift, and then we go 24/7. We're going to demonstrate at 9 day. We're going to be hunger strike. So we already invited all the politicians, the senator, and council member, assembly member, house assembly member, and the community leader. So we are campaign. Going to invite the Senator Shashuma and Senator 𝐷𝐨𝐤𝐿 to invite us to, support us, and we have a plan there. So this is a critical fight. So I think we're going to be very comfortable. We're going to win. We must win it. Okay. দর্শক আপনারা শুনলেন যে রিচার্ড চাও নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্সের যে অ্যাকশন সেটা ঘোষণা করলেন যে নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্স যেটা চিন্তা করছে যেটা রিচার্ড বললেন আর কি হাঙ্গার স্ট্রাইক করবেন যেটা অনশন ধর্মঘট করবেন এবং সেপ্টেম্বর 24 যেটা আসতেছেন এই মাসেই সেখানে ওরা দ্য সিটির প্রপোজাল আছেন সেইখানে ওরা র্যালি করবেন এবং বড় ধরনের অ্যাকশন করবেন এবং রিচার্ড চাও বুঝাতে চাচ্ছেন যে আপনারা অবশ্যই নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্সের আপডেটগুলি দেখবেন এবং সর্বশেষ যেই কোশ্চেনটা আমি রিচার্ড চাওকে করতে চাচ্ছি
Yeah, do you want to say to the Bangladeshi community that what they should do about what their action should be on your campaign, on your fight actually? Yeah, I'm also inviting Bangladesh community owner driver to join us to fight for for the unity with the Taxi Worker Alliance, the campaign. We want to invite all the Bangladesh community and the driver to join us and protest in the city hall. So we're gonna be succeeded. That's will be help us. We're gonna be. I hope we're gonna be winning. দর্শক আপনারা শুনলেন রিচার্ড চাও আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি যে সমস্ত মেডেলিয়ানের ওনার আছেন এবং অন্য যারা আছেন কমিউনিটি লিডার আছেন কমিউনিটির অ্যাক্টিভিস্ট আছেন সবাই যেন এই ক্যাম্পেইনের সাথে জড়িত হন। যদি আপনারা জরিপ করে দেখেন 25% ড্রাইভার হচ্ছে বাঙালি। যদি আপনি 2 লক্ষ ড্রাইভার নিউ ইয়র্ক শহরের মধ্যে দেখেন তাহলে প্রায় 50,000 বাংলাদেশি ড্রাইভার আছেন। সুতরাং এইরকম একটা মুভমেন্ট করতে যদি আপনারা পারেন, আপনারা যদি সহযোগিতা করেন এবং আপনাদের যদি 10% লোকও যদি আসেন তাহলে দেখা যাবে যে এই আন্দোলনটা একটা পর্যায়ে যাবেন এবং এই ইন্ডাস্ট্রিটা রক্ষা পাবে আসলে ট্যাক্সি ইন্ডাস্ট্রিটা। এগেন চ্যানেল টিটির নিয়মিত যেই প্রোগ্রাম ক্যাবি টক, আমরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ড্রাইভারদের স্ট্রাগল, ড্রাইভারদের স্টোরি নিয়ে আসি এবং রুল রেজুলেশন টিএলসি গভর্নমেন্ট আমরা সব ধরনের কথা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনাদের সামনে নিয়ে আসি। প্রতি মাসের প্রথম এবং তৃতীয় শনিবারে আপনারা প্রতি রাত্র 10টায় প্রতি মাসের, আমি আবারও বলছি, প্রতি মাসের প্রথম এবং তৃতীয় সপ্তাহের শনিবার রাত 10টা বাজে আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে থাকুন এবং আমি আপনাদের সামনে আবারও নতুন করে আপডেট নিয়ে আসব এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। আপনারা অবশ্যই চ্যানেল টিটির সাথে থাকুন এবং সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন এবং আমাদের আগামী প্রোগ্রাম দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। থ্যাংক ইউ সো মাচ রিচার্ড, থ্যাংক ইউ সো মাচ for your cooperation in this program. Salam alaikum. Alaikum assalam. This is Channel TT. This is Channel TT. প্রিয় দর্শক, চ্যানেল টিটির গানের অনুষ্ঠান গানের টানেতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন উত্তর আমেরিকা তথা বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী চন্দ্রা রয়। কেমন আছেন দিদি? খুব ভালো আছি ভাইয়া, আর এই মুহূর্তে তো অনেক বেশি ভালো আছি এত সুন্দর একটি আয়োজনে আসতে পেরে। অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। চ্যানেল টিটিতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাকে আজকে গানের অনুষ্ঠানে পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত। তো আমরা প্রথমে গানে চলে যেতে চাই, পরে আরো আলোকচারিতা হবে, কি বলেন? অবশ্যই অবশ্যই। আমি একটি দেশের গান দিয়ে শুরু করছি, আমাদের শ্রদ্ধা সাবিনা ইয়াসমিনের একটি গান, দেশের গান। আমি আমার দেশের মানুষকে ডেডিকেট করছি। অবশ্যই আমরা দেশের গান শুনবো এখন চন্দ্রা রায়ের কণ্ঠে। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমাদের সাথেই থাকুন। This is Channel TT.
সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমি সৈয়দ ফয়েজ চ্যানেল টিটির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের নিয়মিত গানের অনুষ্ঠান গানের টানে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। এই গানের টানে অনুষ্ঠানটি শুরু করার আগে আপনাদের ইনফরমেশন কিছু আমি জানিয়ে রাখতে চাই। আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রথম একটি গানের অনুষ্ঠান করেছিলাম, সেটার কোনো শিরোনাম ছিল না। আজকে আমরা শিরোনাম সহ গানের টানে অনুষ্ঠানটি শুরু করতে যাচ্ছি। আজকে এমন একজন মানুষকে আমরা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি যিনি বাংলাদেশের সঙ্গীত ভুবনে অত্যন্ত জনপ্রিয় ক্ষণজন্মায় শিল্পীর নাম আইয়ুব বাচ্চু। তিনি কিছুদিন আগে আমাদের থেকে প্রয়াত হয়ে তথাকথিত সেবা নাকি সত্যিকারের কমিউনিটি সার্ভিস? Because everybody have a right to be candidate, but আমরা যদি চেষ্টা করি at least our vote can count. দেশীয় স্টাইলে বিভাজন, এক নামে একাধিক সংগঠন, একজনের বিপরীতে আরেকজন, এসব কি মর্যাদার লড়াই নাকি প্রতিহিংসা পরায়ণতা? আমার মেইন উদ্দেশ্য জিতার উদ্দেশ্য না। So that's one of the reason we are here today. দর্শক, আপনার আমার এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দেবে চ্যানেল টিভি। কমিউনিটির যত অসঙ্গতি, নানা সমস্যার সম্ভাবনা তুলে ধরতেই আপনাদের সাথে থাকবো আমি সারওয়ার চৌধুরী। ফেস দ্য কমিউনিটি সম্প্রচারিত হবে প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বুধবার, নিউ ইয়র্ক সময় রাত 10টায় এবং বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার সকাল 8টায়। চোখ রাখুন চ্যানেল টিটির পর্দায়। This is Channel TT. আপনি কি বয়স্ক পিতামাতা ও গুরুজনদের দৈনিক সেবা নিয়ে চিন্তিত? ভাববার কোনো কারণ নেই। সিনিয়র মাল্টি সার্ভিস ইনক আপনাকে দেবে বয়স্ক সেবার সকল সমাধান। আপনি কি বয়স্কদের সেবা করছেন? তাহলে আপনার সময়ের মূল্য হবে উপযুক্ত পারিশ্রমিক। SMS ইনক স্বল্প মূল্যে বাড়ির দৈনিক কাজকর্মে যে কোনো ধরনের বয়স্ক সেবা দিতে সদা প্রস্তুত। নিউ ইয়র্ক স্টেটের বয়স্ক